Hello. Hello. Hey, hi, hello, good evening. I just wanted to start this session with one word, which I have just saw. Just give every day of your life a chance to become the most beautiful day. It means ಎಲ್ಲ ದಿನ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡೇ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡೇ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತ ನೀವು ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕುಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ವೆರಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಡೇ we can end the day with a beautiful session with the Star Batch Academy and with the Vishwan sir. So hello, hi, welcome to Star Batch Academy session for the 10th, and we are going to start with the life process. And in this session, you will be understanding most important topics of how the nutrition will be done and how the digestion will be done, respiration will be done, and the transportation will be done. ಪ್ರತಿಯೊಂದು most important topics ಅನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ and ಅರ್ಥನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸೆಷನ್ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ and ಇನ್ನೊಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ. Okay, so without any delay, we will start the session. Okay, so yes, 10th ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ most important topic ಅಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಲ್ವಾ, and ಇದು ಬಹಳ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ have a good weightage in examinations. Okay, so without any delay, we will start the session of life process. So basically life process ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಲೈಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಈ ಏನೋ ಅಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಈ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿವಿಂಗ್, ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಎನಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್
It is doing the activities ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ to survive ಬದುಕೋಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸರ್ ಇಂಥವು ಬದುಕು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಿದ್ದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನಮಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಟೈಟಲ್ ಹೆಸರು ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ yes, so what is nutrition? The first thing that we are going to start with the nutrition. Nutrition ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Nutrition is basically food. Okay, so ಈ food ನ ನಾವು everyday ತಿಂತೀವಿ as a breakfast, lunch, dinner and sometimes as a snacks ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಯೂಸ್? everyday ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮದರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಊಟ ಮಾಡಪ್ಪ ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? why do we need to have this food? Because the food we have that provides the energy ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ತಿಂದಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೈಜೆಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆದರೆ ಆ ತಿಂದಿದ್ದರಿಂದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. ಏನಿದೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, nutrition is a process by which the living organism take in food and use it for growth energy growth repair of their body. See, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ತಿಂದಿದ್ದು ಊಟ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ and ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ and ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಪೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗಾಯ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಇಂದ, ನಾವು ತಿಂತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ? what everybody will like to have? Yes, some will have veg, non-veg, desserts, all these things, right? So basically all this food does have some kind of nutrition. See, nutrition ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ it provides us the energy to do our daily work. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು and ದಿನನಿತ್ಯ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, so basically we have this so food ತಿಂದಿರ್ತೀವಿ, ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ರಿಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು we have this most important ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಈ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಒಂದೊಂದು ತರದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್, ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದೇರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇ ಆಫ್ having preparing their food or having their food. Okay, let's start with autotrophic nutrition. See, sir, in autotrophic ಇದು ಆಟೋ ಏನೋ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಆಟೋ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಬಳಸೋ ಆಟೋ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡೋ ಆಟೋ ಅಲ್ಲ. So this auto means automatic. The word here auto means automatic. Tropic means food. Okay, so tropic means food. So the automatic food ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? See, for example, automatic in the sense ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲ we have this automatic ಗಾಡಿ, car, right? So what they will do, it actually automatically functioning cells ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಫುಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಆಟೋ ಮೀನ್ಸ್ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಫುಡ್ ಬೈ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಅದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, organism make their own food from simplest
sustenance. So organism make their own food by itself is called as aerobic nutrition. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥಸಿಸ್, photosynthetic nutrition and chemosynthetic nutrition. ಈ photosynthetic nutrition ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ photosynthesis, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ photosynthesis ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಂದ ಅದರ ಫುಡ್ ಅದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈ ಫೋಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೈಟ್. ಫೋಟೋ ಇಸ್ ಅ ಲೈಟ್. See, photo means light. Photo means light. And ಈ ಲೈಟ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಯಾವ ಜೀವಿ ಅದರಷ್ಟೇ ಅದೇ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. And what is chemosynthesis? ಈ chemosynthetic ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ chemosynthetic ಅಲ್ಲಿ we will be having any organisms that will actually prepare their food by using chemical. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕೀಮೋ ಏನದಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರ ಅದನ್ನ ನಾವು chemosynthetic nutrition ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So coming to the definitions, chemosynthetic ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ some bacteria use energy from chemicals to make their food. ಏನೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ example nitrified bacteria, sulfur bacteria. Okay, and in photosynthetic definition, green plants use sunlight. Obviously ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಈ ಸನ್ಲೈಟ್ ಮುಖಾಂತರ green plants food ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So this is all about autotrophic nutrition. Now we are going to understand what is heterotrophic. Heterotrophic ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? So heterotrophic, the word heterotrophic ಅಂತಂದ್ರೆ hetero means others. Hetero means others. So trophic means yes, food. So ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ಜೀವಿ ಮೇಲೆ ಆಧಾರ ಫುಡ್ ಅದರ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೆಟೆರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎನಿ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೆಟೆರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್. ಅದರ ಫುಡ್ ಅದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮೀ, I need my mother to do this. Okay, so it was just a joke. Idana tholak hogbeಡಿ. As a any organism that cannot prepare their own food. Okay, so that is called as heterotrophic nutrition. Okay, yes. So ಈ heterotrophic nutrition ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ತರ ಇದೆ, just like water. So heterotrophic ಅಲ್ಲಿ first ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ holosonic. ಈ holosonic ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ see, it involves ingestion of a solid food and digestion, absorption and assimilation. ಏನು ಇಲ್ಲ holosonic ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ solid food ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದರ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಒಳಗಡೆ holosonic nutrition ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರ, ಡೈಜೆಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ holosonic nutrition. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನಾವು ಸ್ಯಾಕ್ರೋಫೈಟಿಕ್, ಈ ಸ್ಯಾಕ್ರೋಫೈಟಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಯಾಕ್ರೋಫೈಟಿಕ್ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೊಳೆತಿರುವ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ಯಾಕ್ರೋಫೈಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಯಾಕ್ರೋಫೈಟಿಕ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಳ್ಕೋಗಿರುವಂತಹ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಅದು ಬಂದು ಅದನ್ನು ತಿಂತಾ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ಸ್ಯಾಕ್ರೋಫೈಟಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಫೀಡ್ ಆನ್ ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್
word saprophyte. Let's go with the parasitic. Sorry, parasitic ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್. See, parasitic ಅಂತಂದ್ರೆ any organism, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಒಳಗಿದ್ದು ಅದರ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ organism live in or on the other living organism and obtain food from them. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದು ಅದರ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇದು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟ್ಯೂಟಾ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ವರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಕಸ್ಟ್ಯೂಟಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದು ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಅದರದ್ದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇದು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. And we have one more example also, that we call it as leech. Leech ನೋಡಿರ್ತೀರಾ? ಸೊ ಅದು ನಾವು ಯಾವ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಾವು ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೈಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಲೀಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದು ಬ್ಲಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ಲಡ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಅದು ಆಹಾರ ಪಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂತ ಜೀವಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. Clear? Yes. So clear na? So we have two types of autotrophic and heterotrophic nutrition. Okay, and we have this autotrophically photosynthesis and chemosynthesis, and heterotropically we have three types: autotrophic, parasitic, and saprophytic and parasitic. Okay. Yes. So I hope I have cleared this thing. So moving on further. Yes. So we are at the photosynthesis. So ಈ photosynthesis ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ it is a process by which green plant make their own food using sunlight, water, carbon dioxide in the presence of chlorophyll. Important ಇದೆ ಈ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಈ ಎಂಟೈರ್ process ಅನ್ನ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ಏನಿದು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ process by which the green plants actually make their food by using sunlight, water, okay, and carbon dioxide in the presence of chlorophyll. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಗಿಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಗಿಡದ ನೋಡಿದ್ರೆ, so we are getting the sunlight from the sun alva. Photo ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಲೈಟ್. So we are getting light from sun alva. And next we have this oxygen. Okay, let's go like this. Okay, we move on so that we get a plant constitution. So sun, photo ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಇದೆ, sun ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Next carbon dioxide ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ we have this atmosphere. So ಈ atmosphere ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, and we have a water, only water ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. Clear? Yes. Now so ಇದೆಲ್ಲದನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವೆಲ್ಲದನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು it starts with the chlorophyll ಅನ್ನೋ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಓಕೆ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎರಡು ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನೇನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಫುಡ್ ಏನು, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ತರ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. See, everybody know plant. What plant do? Plant will take carbon dioxide and leave
oxygen, right? So it takes a carbon dioxide here. ಇದನ್ನ ಫುಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಫುಡ್ ಅದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೊರಗೆ and also we will be having excess water level H2O. okay, ಈ ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಮೂಲಕ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. So I'll explain this process again. okay, so ಇಲ್ಲಿ if you see here, okay, if you see here chemical equation we have okay, so well okay, first thing ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಂತು, ವಾಟರ್ ಬಂತು, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಂತು, ವಾಟರ್ ಬಂತು, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಾಟರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಾಟರ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ CO2 plus 12 water in the presence of sunlight and chlorophyll. In the presence of sunlight, in the presence of sunlight and chlorophyll. This is the chlorophyll, most important thing in the plant. So ಈ chlorophyll ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ chlorophyll ಅನ್ನೋದು chloroplast ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ chlorophyll ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಂದ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, this is the main ingredient to prepare the food. Okay, so chlorophyll is important. Okay. Now, if we see the equation, coming back to the equation again, glucose is there, chemical formula C6H12O6. Okay, remember this C6H12O6 and oxygen plus water. Okay, oxygen plus water. Yes. Now we have this complete equation ready with the balance they have to see. We have a 6 carbon dioxide plus water. See, this has been observed. This has been observed from the soil, and due to the sunlight and chlorophyll, we got this glucose plus, and we have the oxygen, 6 oxygen molecules, okay, and plus 6 water molecules. From 12, see half ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇಂದ ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇಂದ ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 6H2O. ಓಕೆ, half of this thing is yes. Okay, clear? Most important thing is ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಡಬೇಕು. 6CO2 plus water H2O in the presence of sunlight and chlorophyll. ನಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದೆ ಫುಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆ, and oxygen ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ oxygen is going out, and then we have this H2O water as a transpiration medium ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. Okay, now equation ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. now we'll see the steps of photosynthesis. Okay, ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ step by step. Okay, absorption of light energy. Chlorophyll is the chloroplast absorbs sunlight. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಈ chloroplast ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ? chlorophyll. ಈ chlorophyll ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ sunlight absorb ಮಾಡುತ್ತೆ. And next, water absorption. Okay, absorption of water from the soil. See, roots absorb water from the soil and send it to the leaves through
xylem. Okay. And next thing, the third section we have is absorption of a carbon dioxide. See, CO2 from the air enters the leaf through stomata. Okay, so we have this stomata. Okay, remember this stomata. We are going to learn about this in the next slide. And process in chloroclast. ಏನಾಗ್ತದೆ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇದೆ. See, with the help of sunlight energy and chlorophyll, water and carbon dioxide are converted into glucose. See here, water and carbon dioxide converted into glucose. Glucose ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ C6H12O6. Okay, and oxygen. Clear? Now release of oxygen. See, ಇದೇನಾಗಿದೆ, ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ as we discussed. And use of glucose. ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ಫುಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ. So why we are getting the nutrition from the food? What it will help? It will help for our daily activities. Okay, glucose is used by the plant for energy growth and stored as a starch. See, most important thing ಏನಂತಂದ್ರೆ plants and food ಯಾವ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ starch. Remember this word starch. ಇಲ್ಲ starch. Okay, starch. Clear? Now yes, the most important topic is stomata. What is stomata? Stomata ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Okay, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ stomata ಅಂತಂದ್ರೆ, see, stomata ಅಂದ್ರೆ ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. Okay, actually ಅದು ಸಣ್ಣ ಟೈನಿ ಹೋಲ್ ತರ ಇದೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಈಗ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಡೋದು ಹೋಗೋದು ಯಾವ ತರ, ಎಲ್ಲಿ, and what place is at the stomata. Okay, is at stomata. So let's understand about what exactly the stomata is. See, stomata is a tiny pore present mainly on lower surface of the leaf. Each stomata is surrounded by two guard cells. Okay, two guard cells. They help in exchange of gases and loss of water vapor. Okay, they help in exchange of the gases, as we told, exchange of carbon dioxide and oxygen. Okay, the guard cells help ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Okay, so and stomata is revising again. Stomata is the lower surface of the leaf, and it will be a tiny pore. It will be there in the lower surface of the leaf, and then each stomata is surrounded by two guard cells. Then it will help in exchange of gases and water evaporation. ಇದನ್ನ ನಾವು transpiration ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Okay, now let's see the structure of stomata. Okay, microscope ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ we get a structure like this. Okay, ಇದು stomata, and ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ this is a guard cell. Okay, complete guard cell, and ಇದರಲ್ಲಿ small tiny pores, stomata. Okay, opening and closing, and these are the nucleus, and there is a epidermis, and we have this here chloroplast. Okay, this is the structure of stomata. Now we can see here the opening and closing of a stomata. Opening and closing. And why it is opening and closing? Let's see. See, guard cells are very rigid and swollen. Okay, due to the water entry, pores open where the excess water wants to vaporize away. Okay, so
ಬಲೋ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಅದರ ಸೈಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ದಪ್ಪ 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 ಆಗುತ್ತೆ. Once the capacity is over, the water will go as a transpiration. Then the stomata will be opened. Once all the water has been evaporated, ಎಲ್ಲ water ಏನಿದೆ ಈ ಇದರ ದಾಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ it will be closed. That is how the opening of stomata and closing of the stomata will happen. Okay, as you can see, large cells are already strengthened due to the water loss. Shrink ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, shrinking ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಳಗಡೆ. ಓಕೆ, swallow ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬಲೂನ್ ಬರುತ್ತೆ. Next, see functions of stomata. Now we have structure. Stomata ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, definition, ಅದು structure ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿದೀವಿ. Okay, now let's see the functions of stomata. The first function ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ exchange of the gases. Okay, it actually helps in exchange of the gases. Just now we have read it twice. ಏನೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ exchange of gases ಅಂತಂದ್ರೆ releases the oxygen and takes the carbon dioxide. So ಇದು ಎಲ್ಲಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. And the transpiration ಅಂತಂದ್ರೆ using of the water, okay, from the plant. ಅದು ಎಲ್ಲಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. See, stomata releases water vapor. Stomata releases water vapor in the form of transpiration. Remember this word transpiration. Okay, remember this word transpiration. Bada important. Transpiration ಅಂತಂದ್ರೆ losing of the water. Okay, losing of the water ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀರು ವೇಪರ್ ಆಗಿದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೇಂಟೈನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ವಾಟರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಆ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದರ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ see transpiration to stomata helps in cooling the plant, especially in a hot weather. See, ಈ transpiration ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀರು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಸಮ್ಮರ್ ಹಾಟ್ ವೆದರ್. ಓಕೆ, now helps in photosynthesis. Yes, obviously, by allowing CO2 to enter stomata, provide the raw material necessary for making food in leaves. Okay, so carbon dioxide ತಗೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So carbon dioxide ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. Okay, now facilitates mutation. So in plants, excess water comes out through stomata in the form of water droplets. This is called mutation. See, transpiration ಅಂತಂದ್ರೆ water vapor ಆಗೋದು, mutation ಅಂತಂದ್ರೆ small droplets ಆಗಿ leaf ಮೇಲೆ ಇರೋದು. Okay, so there is a difference. Clear? Yeah. So moving on to the further, I know you are clear about the stomata. Now we are going to see how exactly the photosynthesis. ಯಾರು photosynthesis ನೋಡಿದ್ರ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಚ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ the photosynthesis works. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀರಲ್ಲಿದೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಓಕೆ, ನೀರಲ್ಲಿದೆ. Okay, guys, just a second. Right. Just a second, guys. Let's see.
Meanwhile, with the further time we now we'll just revise what are the topics that we have discussed. Okay. So what are the topics that we have discussed today? So we have discussed about the nutrition. Okay. Nutrition ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So nutrition ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? Okay. So nutrition ಅಂದ್ರೆ it's a food, right? It's a food that we do during is that during breakfast lunch and dinner. Why are we having? Because why are we having? Because body needs an energy, right? Body needs an energy. And next, after the nutrition, where is body living? After the nutrition, what we have done is, okay. So we have done about the types of nutrition. Yeah. Just a second. Just a second. Guys, so sorry. Yes, we are starting. The screen open because the remote photo in the last. Yes. Yes. No further delays. No. As we are discussing here, can you see? Water bubbles, oxygen, ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. Okay. So ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. So ಇದನ್ನ ನಾವು photosynthesis ಅಂತ. Okay. So light leaf ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. Leaf ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Chlorophyll ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೈಟ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಫುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ರೈಟ್? ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಏನು ವಾಟರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಸೆಷನ್ ಲೈಕ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಇನ್ನೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮುಂದಾಗಿದೆ, ಓಕೆ, ಈ ತರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಅ ಲಾಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಡೆಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ನಾನು ಈ ಸೆಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So sorry. Hello, hi. Sorry for the delay reply. Okay. And Rakshita, hello, hi, Rakshita. Divya, hi. Yes, for today the voice. Okay. Tomorrow we'll just work on it. Okay, guys. So thank you so much for being here. Okay. I'm just ending the session for today, and from tomorrow we will be starting most important topics for human digestive system. Okay, and also have you ever seen how the amoeba will have the food? Okay, we are going to understand about the amoeba as well. So whatever today's session we have discussed, please do check once again, watch the video again, get the concepts clear. Okay,
So by saying this, thank you so much who are all being the part of the session. Okay, and good night. Let's see you tomorrow. I'll be here again tomorrow. Okay, so bye. See you. Please subscribe to our channel, Star Academy.